Uusi viikko ja uudet kujeet. Kirvescasti on täällä taas. Vähän tämmöinen spesiaalimpi jakso tänään, koska hetken päästä saadaan puhelimen välityksellä haastatteluun Juha Juujärvi tuolta Tapparan valmennuksesta, ja sen lisäksi tämän lähetyksen lopussa Kimmo Hoivassilta saa haastateltavaksi Rikard Grönborgin, ja siellä käydään kaiken näköisiä asioita läpi, eli hieno lähetys on tulossa, mutta Tuukka, ennen kuin laitetaan introon, niin aika upea viime viikko pisteiden osalta. No varsinkin pisteiden osalta, että 9 pistettä ja mikä omaan silmään niin kuin miellytti, niin siinä oli paljon hyvää niin kuin siinä meidän pelissä, että kyllä se vaan äkkiä pystytään kääntämään tiettyjä asioita, että joka pelissä oli jotain hyvää, ei nyt täydellisiä otteluita ollut mikään oikeastaan, jos ei oteta sitä lauantain IFK-ottelua, koska ei siinäkään ei se täydellinen ottelu ja meillä puuttui paljon äijää, mutta se oli taas semmoinen tunnevoitto kautta sitten antoi pelistä muuten niin kuin yleisölle ja itselle paljon, että se oli hyvä matsi, mutta loistava viikko ja me pystyttiin tekemään tosi paljon hyviä asioita ja mikä parasta, niin meillä nousi aika paljon uusia jätkiä, semmoisia kavereita, jotka on ollut meikäläisilläkin hiukan siellä koirankopissa, niin oikeastaan joka jätkä tällä hetkellä, niin me voidaan päästää siihen koira-aitaukseen jo niitä jätkiä ja vähän ulkoilee sillä vapaammin, ettei tarvitse ihan pitää, tiedäksä, hihnaa kireellä. Joo, ja ennen kuin laitetaan introa tuosta pyöriin, niin voisi sanoa, että sulla se ei ole kyllä koiran koppi, se voidaan puhua jopa kennelistä välillä, että se on sen verran laaja, mutta hei, hieno juttu, että kuuntelet Kirvescastia, tervetuloa mukaan ja laitahan Kirvescastin Spotifyssa seurantaan, niin saat uusista jaksoista ilmoituksen, mutta nyt laitetaan intron kautta show käyntiin. Tervetuloa mukaan. Tämä on Kirvescast. Ota Kirvescast seurantaan Spotifyssa. No niin kuin Tuukka sanoit, niin uusia jätkiä nousi paljon esiin ja lähdetään vaikka tuosta Saipa-pelistä liikkeelle. Hieno ottelu sillain, että saatiin kyllä selkeästi maalihanoja auki ja siinä oli paljon hyvää ja mikä parasta, niin meidän ylivoima, se on alkanut toimia. Joo, totta kai se on hyvä, kun materiaalierohan oli aika isokin tuossa pelissä, mutta niin se oli silloin edelliselläkin viikolla siellä sama homma Lappeenrannassa, missä oltiin jopa alakynnessä siellä ja nyt oli sitten taas, me tultiin porteista kyllä tosi hyvin siihen pelin alkuun ja koko ensimmäinen erä, itse asiassa mä voisin sanoa, vaikka me tehtiin vain 1 maali siinä ensimmäisessä erässä, niin se oli meidän paras erä siinä pelissä ylivoimaisesti ja siinä oli sitten oikeastaan jatkumoa sitten toiseen erään, missä me taas tehtiin maaleja, mutta 2 ylivoimamaalia, siitä varmasti saatiin niin koko viikkoon paljon positiivista asioita ja sitten onnistumisia, kellekä niitä tuli siinä pelissä, niin semmoisia jätkiä, jotka tarvii niitä, Baptiste, Heikki Liedes 2 maalia siinä. No Leskinen on ollut tehokas jatko siinä pelissä sitä, että 3 syöttöä siinä pelissä ja jatko niin kuin tehokasta jaksoonsa. Ja sitten mikä hienoa kans, Oiva keskisen soppari julkaistiin silloin 2 vuotta lisää tohon noin ja hieno maalin teki, että hienoja juttuja kyllä niin kuin tosi paljon ja Eetu Randelinin voittopeli siihen, niin se on niin kuin oli paljon positiivista tuohon viikon alkuun heti. Oli ja sitten niin kuin sanoit, niin se materiaaliero totta kai se on, mutta se henkinen asetelma, niin se on aika vaikea yleensä noihin peleihin lähteä, mutta aina puhutaan siitä, että maalit vapauttaa. Pääsin siinä jututtaan toisella erätauolla Heikki Liedestä heti kun erä päättyi, niin kyllä se semmoinen vapautuneisuus ja semmoinen jotenkin semmoinen ilo purskahti kyllä niistä jätkistä, niin kuin Baptistestakin huomasi hyvin, että mitä se sitten tarkoittaa, kun se onnistuminen tulee, ja molemmat noista herroista on pelannut hyvin, mutta sitten on ollut aika paljon huonoa tuuria matkassa, niin se on kyllä hieno nähdä, kuinka se ikään kuin se vapautuu se energia sieltä sisältä sit ulos, kun tulee näitä onnistumisia. Joo, ja mitä mä oon teillä aikaisemminkin sanonut, että kyllähän ne onnistumiset ruokkii niitä onnistumisia, ja
nuo jätkät haluaa tehdä maaleja. Sitä ei voi väittää, itsekin tykkään tehdä maaleja ja olisin urallani halunnut tehdä enemmänkin niitä, mutta se on semmoinen asia, mikä antaa paljon energiaa ja ehkä niin kuin sen Saipa-pelin jatkumo oli sitten Jyppi-peli, missä oikeastaan Heikki Liedes mun mielestä pelasi kauden parhaan pelinsä ja oli tosi terävä ja aktiivinen kiekon kanssa ja pysyi siinä ja niin kuin näkyvä pelaaja. Ja totta kai sai siinäkin pelissä vielä onnistumisen maalin muodossa, mutta kyllähän ne semmoiset tämmöiset asiat on, jotka niin kuin ruokkii sitten jatkumoa tässä koko ajan onnistumisten muodossa. Joo, ja toi Jyväskylän pelihän ei missään nimessä ollut helppo, että Jyppi pelasi kyllä tosi hyvän pelin siinä, että siinä kyllä voidaan sanoa, että meidän maalivahti kyllä torjui meille pisteitä. Joo, Helianko oli tosi hyvä siellä pelissä ja otti muutaman game saverin ja se Jypin varsinkin se kärki siellä, niin se on ihan niin kuin SM-liigan niin kuin varmaan voisin sanoa top 3 ketjuja, mitä siinä turkulaisen johtama ketju on, ja totta kai turkulainen siellä etunenässä johtaa tällä hetkellä SM-liigan pistepörssiä, niin, mutta sitten taas eikä kokonaisuudessaan heilläkin ei ole niin laaja se materiaali, mitä meillä ehkä on, ja sitten me tosiaan siinä Jyppipelissä, niin meillä oli tehokas alku siellä, vaikka Jyppi periaatteessa jollain tavalla olikin hyvä ja painosti ja Helianko joutui ottaa muutaman kopin siinä, mutta mikä parasta, me tehtiin sielläkin 2 ylivoimamaalia. Kyllä. Käytännössä ratkaistiin sillä peli, plus sitten, että ne maalit tuli oikeisiin aikaan siinä pelissä, että varsinkin se 3. erän heti YV:llä saatiin maali, niin se oli iso semmoinen kulminaatiopiste siihen peliin, koska 3. erä oli meidän paras siellä. Ihan ehdottomasti meidän paras erä ja oikeastaan siinä erässä ei enää Jyppi saanut semmoista drivea päälle. Mitä ehkä vähän se kiri jäi sitten niin. piippuun siinä, ja se oli varmastikin meidän hyvyyttä. Kyllä, eli se oli ehdottomasti meidän hyvyyttä, ja mitä mä niin kuin oikeastaan olen halunnut nähdä koko kauden tässä näin, että jollain tavalla kun me ollaan johdossa, niin me pystyttäisiin pelaamaan semmoista peliä, että me ei päästä vastustajaa ainakaan turhan päiten niin kuin omista virheistä paikoille, ja mun mielestä se toteutui tosi hyvin siellä Jyväskylässä. Todellakin näin. Nostettiin tuossa Liedestä ja Baptisteja muun muassa esiin, niin yksi, josta aika vähän puhutaan, mutta pelaa isossa roolissa ja on tehnyt myöskin 14 maalia tällä kaudella, Otto Somppi. Kyllä. Kova työmyyrä ja tekee isoja juttuja kentällä ja on tehokas. On, ja sitten, no mulla lukee täällä kyllä Somppi omissa papereissa, mitä niin kuin, pitää nostaa. Että se tekee niin kuin tasaisesti koko ajan, ja se on vähän semmoinen pelaaja, että sä et välttämättä huomaakaan hänen hyvyyttään siellä kentällä, koska hän tekee molempiin suuntiin tai juttuja, ja Somppikin on paljon niin kuin ollut monessa ketjussa tänä vuonna, on johtanut ykkösketjua ja on ollut nelosketjussa ja voidaan heittää joka paikka, niin kyllä mä nostan niin kuin Sompin kokonaisuudessaan tämän kauden ihan semmoisiin niin kuin meidän ykkösonnistujiin siinä mielessä, että se tasainen suorittaminen ja ei jää ainakaan vajaaksi ikinä siitä, että niin kuin yrittäminen jäisi. No ei jää, ei. Joo, kyllähän toi meidän ylivoima, jos puhutaan siitä hetki, kysytään vielä Juujärveltä vähän lisää, että mitä Konnan koukkuja on keksitty, mutta niin kuin esimerkiksi toi, nyt kun Kontiola on päässyt takaisin ja tietysti Antoni oli siinä isossa roolissa, että syötti sinne takatolpalle Liedekselle yhden maalin tai siihen maalin viivalle käytännössä, että piti lapaa jäässä ja sieltä tyhjiin, mutta siinä on tullut semmoinen tietynlainen rentous ja se on aika suoraviivasta nyt, että se kiekko liikkuu tällä hetkellä tosi hienosti. Ja saisi olla vieläkin suoraviivaisempaa ehkä justiin täällä Konnalla ja Leutsillä, että tällä hetkellä ne löytää aika hyvin väyliä syöttää keskenään ja vähän vieläkin mun mielestä siirrellään liikaa, että välillä voisi se ratkaisu tulla vieläkin nopeammin, koska kyllä tossakin jos ajattelee mistä niitä maaleja tuli, niin ne tuli ohjureista tai semmoisesta vähän niin kuin ripari jälkisyötöstä meidän ylivoiman maalin. Kyllä. Että harvemmin se ihan tuommoisia highlight-syöttöjä, mikä me nähtiin siellä Jyväskylässä Liedeksen takatolpalle, niin harvemmin niitä pelkästään tulee. Että kyllä ne tulee monesti sen laukauksen jälkeen joku oivallus siinä, mikä nähtiin taas sitten
kämppärillä Saipa-pelissä, missä hän itse laukoi ja irtokiekkoa siirsi pienen Sompille ja Sompi pääsi puttaan tyhjiin siinä, niin ne on ne yleensä, mistä ne maalit tulee, mutta siinä oli kyllä tosi paljon hyvää ja tällä hetkellä niin me voitettiin ne irtokiekot, kamppailut siellä, mistä me saatiin sitten ylivoiman jatkumoa ja kiekko liikkui hienosti. Liikkuu joo, ja tietysti niin kuin Konnalla ja sekä Antonilla molemmilla on hyvä laukaus. On, me ollaan nähty tänäkin vuonna molemmilta. Antonihan viimeksi voitti täällä maalipörssinen ja on tänäkin vuonna kuinka paljon maaleja tehnyt, lähemmäksi 20 varmaan rupeaa olemaan jo. 17. Niin ne on semmoisia maalimääriä, että jos miettii, että Antonikin on vähän niin kuin playmakeri, niin kyllä mä sanoin, että voisi pikkasen enemmänkin vielä käyttää, koska hän osaa ja hänellä on hyvä laukaus. Kyllä. Kentällisistä sen verran, että nythän oli tuossa viime viikolla kentällinen, missä oli Kämper, Kontiola ja sitten Granaatti. Erittäin toimiva ketju. Toimii ja siitä varmasti niin kuin haettiin semmoista niin kuin Granaatti siihen, jolla varmasti niin kuin jalat riittää niin kuin mennä molempiin suuntiin ja kyllähän Granaatti joutuu tekemään paljon hommia siinä. Sitä ei voi kieltää, mutta sitten taas siinä on 2 tuommoista kaveria, jotka pystyy tekemään paljon tehoja ja hieno homma, että Granaatti sai sitten myös palkinnon tuossa IFK-pelissä ja pääsi taas tekemään maalinkin, että oikeastaan jokainen ketju viime viikolla niin oli tosi toimiva ja pystyi niin kuin luomaan paikkoja joka pelissä, että ei oltu niin sanotusti yhden ketjun varassa viime viikolla kyllä missään nimessä. Ei ollut, ja siis tasapainosta suorittamista kentällisiltä. Toki niin kuin sanoit, niin ei ollut täydellistä 60 noissa 3 pelissä vielä, mutta hyvään suuntaan ollaan matkalla. Ollaan, ja siis nimenomaan... Ja oma pää pysyy silleen puhtaana. Kyllä, ja aika vähän tuli siis semmoisia kardinaalivirheitä, mitä on ollut tuossa noin, ja sitten mikä parasta, niin oikeastaan semmoinen niin kuin se taisteluilme, mikä on niin kuin A ja O jääkiekossa ja voittavassa pelissä, niin se oli tosi hyvä. Kyllä, ja tietysti tuohon ylivoimaan ja kaikkiin muihinkin koostumuksiin niin vaikuttaa se, että nyt on ollut Kemiläinen oli pois, ja tietysti Savinainen on vielä pois. Nyt sitten Leskinen joutui jättämään leikin kesken tuossa viikonloppuna. Katsotaan, en osaa sanoa mikä tilanne hänellä on. Voidaan kysellä Jujärveltä, mitä hän voi näistä asioista kertoa, mutta tietysti noi on ikäviä, kun niitä on nyt tällä kaudella tullut poikkeuksellisen paljon noita loukkaantumisia. Niin, onneksi sillä tavalla, ettei nyt välttämättä mitään ihan älyttömän isoista loukkaantumista kaiketi. Ja tietysti Rauhala on ollut pois myös. Ja Rauhala on ollut jonkun verran, ja nyt on ollut Matsonikin poissa tuossa noin, mutta mehän ei tiedetä, että siellä voi olla jotain pientä epidemiaakin käynnissä ja tämmöistä, mutta tietysti se on valitettavaa, että äijä putoo, mutta kyllä viime viikolla niin ne jätkät sitten, jotka siellä oli kentällä, niin nosti tasonsa ihan eri lailla kuin esimerkiksi edellisellä viikolla, ja tuosta kun päästään ehkä siihen IFK-peliin jo, joiden täytyy heti nostaa tuo Juolevi, että siinä kun Leskinen vielä tippui pois heti alkuun, niin Juolevi pelasi oikeastaan varmaan yhden kauden parhaista peleistään, mitä se on Tappara-paidassa pelannut, yli 25 minuuttia, eli rooli käytännössä nousi, niin mitä enemmän hän pelasi, niin sitä vähemmän tuli niin kuin virheitä ja aika hyvin pyöritti ylivoimaa, että kyllä hänestä niin kuin näkee, että hän on sitä pelannut varsinkin tuo Pohjois-Amerikassa juniorivuosinaan ja varmaan siellä AHL:ssäkin pelannut sitä, niin kyllä hän yllättävän hyvin liikutti nimenomaan sitä kiekkoa hyvin ja varmasti, että en sillä tavalla niin kuin huomannut, että meiltä puuttui sieltä Kemiläinen ja Leskinen, että tosi hyvin hoisi kyllä sen ruudun ja nimenomaan häneltä yksi parhaista peleistään Tappara-paidassa tänä vuonna. Joo, ja tietysti kun katsoo hänen historiaansa, niin kuinka rikkonaisia kausia hänellä on ollut. Nyt on käytännössä ainoa tämmöinen ehjäkausi meneillään toistaiseksi. Toivotaan nyt, koputetaan päätä sekä puupöytää, ettei mitään satu, mutta nythän se rupeaa näkyyn sitten, kun hän pääsee harjoittelemaan ja pelaamaan paljon. Kyllä, ja mielenkiintoista olisi nähdä, että miltä kaveri näyttäisi ensi vuonna, että siinä on varmaan kumminkin, kun sä tuut takamatkalta, sitä ei voi kukaan kieltää, että jos sulla on paljon isoja loukkaantumisia, niin ne vaikuttaa väkisinkin, että itselläkin on yksi polvi oman maalla ja meni vuosi ennen kuin rupesi jalat sulaan siinä hommassa, vaikka pelaan tultiin jo 5 kuukauden kohdalta, niin on ne
ne on rajuja juttuja, ne kuntoutukset aina, ja mitä pitempi loukki on, niin sitä pitempään se ottaa vielä niin kuin päästä siihen kuntoon, että on kyllä parantanut nyt ja toivottavasti vielä niin kuin pystyy vieläkin ottaa sitä yhtä steppiä kevättä ajatellen. No ihan varmasti pystyy ja katsotaan mitä kevät tuo tullessaan. Toinen pakki, jonka haluan myöskin nostaa esiin tuosta, tietysti voisi nostaa kaikki pakit pelasi hyvän pelin IFK:ta vastaan kaikki, mutta Witkowski oli erittäin hyvä. Hän pelasi parhaan pelinsä mun mielestä niin kuin Tapparapaidassa puolustajan tontilla nyt lauantaina IFK:ta vastaan. Joo, mä luulen, että hänelle jollain tapaa sopii tuommoinen vähän aggressiivisempi peli siinä, että se oli tosi paljon tunnetta siinä pelissä ja tuntui, että Witkowski oli hyvin ytimessä siinä jatkuvasti ja pääsi sopivasti näyttämään niitä omia avujaan esimerkiksi siinä Komarovin kanssa ja tällään, niin se varmaan niin kuin sillä tavalla tuo hänelle enemmän jopa itseluottamusta siihen peliin, kun hän pääsee vähän pullistelemaan, mitä me ollaan niin kuin häneltä haluttu nähdäkin. Ja nimenomaan simppeliä peliä, ja silloin kun Witkowski pelaa simppelisti ja tekee maalin edessä sitä hommaa, missä hän on niin kuin parhaimmillaan, niin kyllähän tuommoinen jätkä niin kuin rupeaa näyttämäänkin, että ei saakeli, toi on niin kuin oikeasti tosi hyvä ja tärkeä tässä joukkueessa. On, joo, ja hieno oli nähdä se just niitä pieniä onnistumisia ja semmoista tietynlaista isännän roolia siellä omassa päässä, niin se on tärkeää, kun keväälle mennään. Niin kuin sanoit, niin tuossa oli tosi paljon tunnetta tuossa IFK-pelissä, ja kyllähän IFK tietyllä tavalla ehkä vähän lähti hakemaan niitä asetelmia jo keväällä, että jos kohdataan purtuspeleissä. No varmasti, ja se jollain tapaa kyllä kuuluu siihen IFK-identiteettiinkin se tyyli, ja mun mielestä aika hyvin vastattiin, että meillä puuttui jonkun verran porukkaa, ja sitten kun vielä tippui siinä kesken pelinkin, niin me keskityttiin oikeastaan enemmän siihen voittamiseen ja 3 pisteeseen, että se on kumminkin niin kuin näissä jääkiekossa se kaikista tärkein homma, että me ei oikeastaan lähdetty siihen pullisteluun oikeastaan mukaan. Se oli vähän siinä rajoilla, että pelattiinko siinä välillä jopa ylikovaa ja siinä vähän sattui ja tapahtui siinä pelissä semmoisia asioita, että jos olisi vaikka runkosarjan puolivälinen, niin sitä voisi ehkä jonkunnäköisen muikkarinkin tehdä, mutta nyt kun mennään näin loppua kohti, niin nämä pelit vaan tulee vaan niin paljon tärkeämmäksi ja tarvitaan joka jätkä siellä kentällä, että ei oikeastaan ole siihen hommaan ei ole varaa, mutta jos sä mietit, että IFK, meillä on tupa täynnä, jokainen paikka on käytännössä myyty, mitä niin kuin istumapaikkoja sieltä hallista löytyy, 12 300 ja risat siihen päälle, niin ei toi peli ainakaan jättänyt ketään kylmäksi. Ei todella. Että jos ajatellaan vaikka molempien fanejen näkökulmasta, niin mä veikkaan, että ei siellä kukaan IFK-fanikaan varmaan hallista poistunut sillä tavalla, että olipas huono peli, että varmaan oli semmoinen, että olipas hieno jääkiekkoilta ja hieno meininki tuo ja kaikki sai jotain, että kyllä mä tykkään ehdottomasti tommosesta ja tykkään IFKsta. Kyllä heille on pakko nostaa, että rehellisesti sanottuna, niin ei nämä kaikki joukkueet ihan samanarvoisia ole, kun ne tulee Nokia-arvoille, että ei ne kaikki joukkueet vedä hallia täyteen. Joo, ja sitten siinä nähtiin se, että mitä se sitten tulee oleen playareissa, minkälaista kiekkoa siellä sitten pelataan, kun pelataan niin kuin pelkistä voitoista. Kyllä, ja tämä oli hyvä oppitunti nimenomaan, että miten meillä kasetti kestää, ja kyllä me nähtiin, että se kasetti kestää kyllä hyvin ainakin pelaajilla. Että Se oli hieno tapahtuma kyllä, ja niin kuin sanoit, niin 12 300 ja risat oli yleisöä, ja lauantainahan Tappara pelaa sitten seuraavan kotiottelunsa Porin Ässiä vastaan Nokia-areenassa kello 17, ja sinnehän on myyty jo yli 9000 lippua siihen peliin. Siellä on perhepeli, siellä on kaiken näköistä, ja pelin jälkeen vielä meet and greetia tuossa areenan aulassa, sieltä saa hakea nimmarit, niin varmasti mennään sinne 10 000 lukemiin tossakin pelissä, niin onhan noin upeita juttuja. No helposti mennään sinne 10 000, ja mä veikkaan, että on varmaan niin kuin näiden junioreiden ja natiaisten kauden ykköspelejä, että siellä tosiaan tapahtuu kaiken näköistä muutakin kuin pelkästään se jääkiekko, ja mikä se hienompaa on päästä
hakee siltä idoliltaan vielä pelin jälkeen nimmari, että siihen kannattaa vähän varata aikaa, että siellä voi olla pikkasen jonoa, mutta joka tapauksessa niin kyllä se yleensä sitten, kun ne nimmarit on saatu niihin kortteihin ja toivottavasti vielä voittopelikin siitä, niin voin sanoa, että moni kaveri on myyty aika Tapparan sydämiseksi sen jälkeen. On joo, ja sitten tuossa muutenkin mielenkiintoiset pelit, että perjantaina Tappara menee Vaasaan Sportin vieraaksi, ja Sporttihan pelaa tällä hetkellä omia pudotuspelejään tuosta kympin joukkoon pääsystä, ja niin kuin Ässätkin, eli vastus on varmasti kova, ja siellä pelataan erittäin tärkeistä pisteistä, toki me pelataan myöskin runkosarjan voitosta, että panosta on. Joo, kyllähän Sportti on pelannut pitkän aikaa ja pudotuspelejä ja siinä onkohan siinä 6 pistettä siihen kympin joukkueeseen tai kympin sakkuun pääsistä, ja että kyllä paljon halajaa pisteitä ja heilläkin on ollut hyvä meininki siellä, varsinkin kotihallissa ne on saanut yleisöä sinne aika hyvinkin niihin otteluihin, niin kyllä siellä niin kuin varmasti Sportti tulee kovaa ja Tappara on pari peliä pelannut siellä vieressä tänä vuonna ja molemmat voittanut, niin kyllä siellä kova peli tulee. Joo, ja historian saatossahan noi Tappara ja Sportin väliset pelit, niin siellä on ollut kyllä eriskummallisia pelejä, että välillä on tehty niinku 8-9 maalia tyyliin eka erää ja sitten on ollut kaiken näköistä, että ne on aina mielenkiintoisia pelejä. Ja kyllähän Sportilla esimerkiksi niiden kärki on, niin se on kova, että niiden kanssa täytyy olla kyllä tosi paljon hereillä, että ne tekee paikasta maalin, kun silloin tulee. Näinhän se on. Hei, jatketaan analyysiä Juujärven Juhan kanssa, pistetään tuohon jinkkuväliin ja sitten otetaan langan päähän tuolta Pukukopin Uumenista valmentaja Juha Juujärvi. Kirvescast. Ja koska tilanteet voi muuttua äkillisesti, niin aikataulut meni sen verran tällä hetkellä ristiin, että Juujärven Juha ei saatukaan tuolta Pukukopin Uumenista langan päähän, joten pahoittelut siitä, mutta Tuukka, niin kuin puhuttiin, niin 9 pinnan viikko alla tällä hetkellä Tappara runkosarjassa siellä 2, 51 peliä pelanneena 103 pistettä ja Ilves ykkösenä 54 peliä ja 104 pistettä, eli pinna eroa 3 peliä vähemmän. Kyllähän voidaan varmaan tässä sanoa, että runkosarjan voitto, niin se on omissa käsissä. No ehdottomasti on, ja veikkaan, että jos siellä nyt, koska kun on puhuttu siitä reeniumista ja mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaakaan, mutta kyllä ihan selkeästi viime viikolla niin jalka liikkui porukalla eri tavalla, että kyllä siellä varmaan on niinku sitäkin, ja nyt todennäköisesti vielä paremmin pystytään keskittymään yksittäisiin peleihin ja varmaan haetaan sitä nimenomaan sitä runkosarjan voittoa. Ei tässä enää niin kuin tässä on niin lyhyt aika, kun nuo playerit alkaa siinä mielessä, että nyt täytyy ihan oikeasti niin kuin keskittyä aina joka peliin. Ja olisi ollut mielenkiintoista kysyä vähän Juujärveltä, että mikä on tämän viikon agenda ollut siellä, että onko huilattu ja kuinka paljon on niin kuin menty viikonloppua kohti pelkästään, ja tosiaan nämä terveystilanteetkin olisi ollut ihan kiva kuulla itsekin, että missä siellä mennään, että onko siellä tulossa tiettyjä jätkiä takaisin ja kuinka paljon ne aina sekoittaa niin kuin sitten näitä rosterihommia, mutta kyllä meillä niin kuin hyvä tilanne mun mielestä on, varsinkin viime viikko näytti sen, että siellä pystyy tietyt jätkät nostaa myös sitä tasoa tarvittaessa, että se on aina positiivista. Mutta kyllä Ilveskin, kun nyt on tuossa noin, niin tasaisesti ovat pelanneet. Kyllä sielläkin hyvää jääkiekkoa pelaa, vaikka viime vuonna Helsingissä tappion ottikin, että kyllä siinä niinku tiukka taistelu tulee olemaan. Tulee, ja Ilves pelaa kyllä tosi hyvää jääkiekkoa tällä hetkellä. Piste keskiarvo, jos katsoo, niin Tapparalla se on 2,02 per peli ja Ilveksellä 1,93. Kyllähän tamperelaiset pelaa kyllä hyvää kautta molemmat. Pelaa, ja tässä kun Tapparalla tuli se pieni tappioputki tuossa noin ja peli ei kulkenut eikä tullut voittojakaan, niin
niin tällä hetkellä se on tuo Jukureilla, joka on niin kuin tippunut vähän niin kuin sieltä. Ne oli kumminkin muutama viikko sitten, niin taisteli samoista sijoista oikeastaan tuossa kärjessä ja nyt muutama pelitappioputki tuossa noin, niin nyt siellä taistellaankin taas sitten ihan eri sijoista, että nyt heille tekee tiukkaa kolmossiankin. Niin ja se ei ole helppo se kurssin kääntäminen, että se, kun ei ikinä tiedä mitä kaikkea siellä on taustalla ja siellä oli kaiketi Huhtasta tippunut pois ja kaikkea Jukureilla, että ei ole helppo juttu sekään, kun sieltä tippuu ukkoja ulos. Niin ja liian vähän mun mielestä puhutaan esimerkiksi, kun heilläkin puuttu 5 äijää tuolta silloin, kun oli maajoukkuetauko, niin liian vähän puhutaan siitä, että noi maajoukkuepelit on oikeasti niin kuin tosi kovia. En tarkoita pelkästään niin kuin fyysisesti sitä, että sä käyt pelaan 3 peliä tuossa muualla, koska siellä on paljon äijää, joku pelaa 2 peliä, mutta henkisesti. Sä tuut tuolta viikon reissulta ja sä lataat siihen kaikki, koska sun on pakko ladata, se on kumminkin, taistellaan sun joillekin pelaajille ainoa näyttöpaikka käytännössä, että sulla on mahkuja päästä MM-kisoihin, niin henkisesti ne on kovia reissuja, noi EHT-pelit, että ihan varmasti on niin kuin vaikutusta sillä. Vähän sama homma kuin Lukolla oli toi CHL, niin ne on kovia pelejä, kun siinä pumpataan ja monesti siinä tulee semmoinen pieni ulospuhallus ja sitten kun lumipallo lähtee kääntyy vähän väärään suuntaan, niin sitten jollain tapaa ne joku pelin pompukin niin kun tuntuu, että nekään ei ole suotuisia. Näinhän se yleensä menee. Hei, yksi asia, minkä mä olisin halunnut Juujärveltä kysyä. Pidetään tässä nyt vielä pientä toivoa yllä, että jos hän tuolta sattuisi soittamaan takaisin, mutta olisin halunnut kysyä sitä, että toi oman alueen puolustuspelaaminen, eli pappi, niin välillä näyttää, että toki meillä on nyt, täytyy se sanoa, että keskusta on tosi hyvin varjeltu, että sinne ihan ytimeen ei ihan hirveän helpolla pääse, mutta välillä tuntuu, että se meidän oman alueen puolustuspelaaminen, että se menee välillä vähän passiiviseksi. Et mitä sä kun oot joku sen pelin pakkina pelannut, niin pitäisikö sitä pyrkiä katkaiseen sitä vastustajan hyökkäystä ehkä vähän energisemmin ja aikaisemmin? No ehdottomasti sitä pitäisi pystyä katkaiseen, mutta sitten taas niin meillä monesti kun me hyökätään nopeita ja halutaan, niin meillä välimatkat kasvaa ja me täytetään vähän sinne omiin, me ei täytetä ehkä semmoisella 5 äijällä sinne ja se on paljon helpompi täyttää siihen keskustaan ne kaikki äijät ja sieltä lähtee puolustamaan. Mä näen sen ehkä jopa positiivisena, että me ollaan nyt saatu se keskusta kuntoon. Kyllä, joo. Että tuossa just kattelin CHL-finaalia Geneve ja Selefteon välillä ja Geneve oli hyvä siinä pelissä ja mun mielestä nimenomaan taktisesti ne hallitti keskustaa koko pelin käytännössä, että vasta sitten lopussa niin Sellefteo oikeastaan tajusi, että heidän pitää päästä siitä vähän keskustasta hyökkään että Geneve teki maalinsa käytännössä siitä, mistä maali pitääkin tehdä ja Sellefteo teki toisen maalin, vähän, niin heidän toinen maali oli vähän pääsi keskustaan ja siitä veto, mutta eka maali tuli ihan kulmasta ja ne pyöri oikeastaan 2,5 erää pelkästään siellä laitojen vieressä, yritti pitkiä syöttöjä, niin kyllä mä näen tämän Tapparallakin sen, että se keskusta täytyy suojella ensimmäisenä ja meillä on ollut aika paljon semmoisia, että niitä meidän maaleja, mitä on tullut, niin niitä on tullut nimenomaan äijät on vapaana siinä, että mä uskoisin, että tällä hetkellä me ollaan niin kuin taktisesti haluttu, että me pidetään se keskusta kunnossa ja sun on paljon helpompi siitä puolustaa sitten pitää äijät vaikka laidoilla. Harvemmin, en tiedä kuinka paljon NHL-peliä, mutta kyllä se kiekko aika paljon siellä laidoilla on ja äijät seisoo keskustassa ja kun miettii, että siellä on vielä pienempi kaukalo, niin välillä näyttää, että äijät ei seiso, mutta ne vedot, jos ne tulee laidoista, niin ne on yleensä paljon helpompia puolustaa. Tämän takia, Tuukka, sä oot Kirvescastissa. Mä sain nyt sen vastauksen, mitä mä tässä hain. Ja hyvä, niin olisi hienoa ollut kuulla myöskin Juujärveltä, miten ne tuolla tämän asian näkee, mutta niin kuin sanoit, niin se keskusta on hyvin tiivis ja sieltä ei ole juurikaan maaleja lapattu. Ja tietysti, jos vedot tulee viivalta, meillä on Euroopan kärkiveskareita, Kristian Helianko siellä maalissa, niin kyllähän sieltä viivasta voi antaa ampuakin. Voi antaa ampua kyllä ihan rauhassa, varsinkin jos saadaan vielä ne äijät vähän sillain, että ne ei pääse ohjaileen tai ei pääse tosiaan niihin ripareille, että mä oon aika varma, että siihen on niin kuin
ihan tällainen valmennuksellisesti haluttu, että tiivistetään sitä keskustaa ja olisi se hyvä saada niitä riistoja ja päästä niistä nopeisiin lähtöön, mutta kyllä mä näen, että pelin voittamisen kannalta niin pienin askeli kannattaa lähteä ja missä ne maalit yleensä tehdään, niin se on se maalin edusta. Joo, ja sitten se, mitä ehkä vähän tuossa peräänkuulutettiin silloin, kun oli vähän haastava vaihe menossa tuossa pelissä, eikä se tulos oikein tullut sieltä, ja pikkusen oli paketti sekaisin, niin sitä pelinopeutta vähän peräänkuulutettiin täällä, niin nyt sitä pelinopeutta on selkeästi tullut, ja niitä syöttölinjoja on hyvin paljon nyt, kun lähdetään kääntämään vaikka omasta päästä hyökkäystä, niin se näyttää jo paljon paremmalta. Niin, ja mä veikkaan, että varsinkin viime viikko toi sitä, että meillä oikeasti jalka liikkui huomattavasti paremmin, ja me pystyttiin jopa tekemään suorahyökkäysmaaleja muutama viime viikolla, mikä on aina positiivista, ja sitten oli läpiajoja, eli useampia, että Saipaa vastaan Keskinen ja Baptiste, toisen pisti kyllä toi aika hienosti, toi Levtsi se Baptisten läpitte, mutta semmoisia tilanteita, mitä me nähtiin paljon alkukaudesta, niin nähtiin viime viikolla, ja mä luulen, että se on yksi semmoinen homma, että jos me saadaan niitä riistoja nimenomaan vaikka omassa päässä tai jossain, niin sun on paljon helpompi lähteä myös hyökkään, kun porukka on ensin kasassa siinä keskustassa. Kyllä, joo, ja hyviä merkkejä, hyvään suuntaan ollaan menossa, ja tietysti on myöskin sanottava se, että IFK:ta vastaan, niin oltiin hiukan mankelissa ajoittain, mutta silti siinä ei tullut semmoista tietynlaista semmoista paniikkia, että se peli olisi niin kuin revennyt, tai se viisikko olisi revennyt, että siinä kuitenkin pidettiin se keskusta tiiviinä, ja IFKhan laukoi tosi paljon, niin kuin nähdään torjuntatilastoista ja laukaisutilastoista, mutta kyllähän ne, niin kuin sanoit, niin hyvin paljon tuli laitoja läheltä ja viivalta ne laukaukset. Joo, ja ehkä siis kolmannessa erässä jäi ne ihan huippupaikat IFK:lta, niin ei niitä oikeastaan tullut semmoisia, että totta kai siinä yksi kohta, missä Lepsi vedettiin pystyyn ja siinä vähän lopetettiin jollain tapaa pelaaminen, niin siinä pääsi Vesalainen yksin nouseen siihen maalin eteen ja rankas siitä saman tien, mutta kokonaisuudessaan niin mun mielestä se oli niin kuin todella jämäkkää puolustamista ja me pelattiin järkevästi. Että ei siinä niin kuin sillä tavalla IFK saanut oikeaa taka-ajoasemaa siinä kohtaa, mistä maalit tehdään. Että se oli mun mielestä niin kuin järkevää pelaamista. Se on sitten, että kuinka paljon tulee tilastoihin laukauksia ja tämmöisiä, mutta jos ne laukaukset tulee semmoista sektoreista, että ne on Heliangolle helppoja ja me pystytään hyvin putsaamaan sitä maalin edustaa, niin se on silloin yleensä hyvää peliä. Se on justiin näin. Nyt ei valitettavasti Juujärven Juha tähän lähetykseen saatu, mutta Kimmo hetken päästä pääsee ääneen Rikard Grönborgin kanssa ja se kannattaa ehdottomasti kuunnella. Mutta niin kuin Tuukka puhuttiin, niin tällä viikolla 2 peliä perjantaina Vaasassa Sportti. Se on erittäin kova kamppailu totta kai, koska Sportti pelaa myöskin isoista pisteistä ja sitten lauantaina kotona Ässät ja se ei myöskään yhtään siitä helpotu. Ässät hän kävi kerran antaa meille selkään tuossa Nokia-arenalle. Joo, lokakuun lopussa taisi olla 2-6 semmoinen oikein isät vastaan pojat peli silloin Ässät voitti, mutta ja taitaa olla voitot 2-1 Ässille tällä kaudella muutenkin, mutta viimeksi käytiin ryöstöretki tekemään Porissa ja siellä oli varsinkin pelin alku, kun siellä oli vähän Makkosen paitaa nostettiin, niin meillä oli tosi hyvä alku siellä ja me päästiin vähän niin kuin, ei me nyt karkuun päästy, mutta päästiin siihen niin kuin johtoasemaan ja se oli tosi hyvä peli siellä, niin kyllä mä veikkaan, Ässät kumminkin pelaa tällä hetkellä isoista pisteistä, he ovat 11, pari peliä vähemmän kuin Tepsillä, niin aika isoja pisteitä tällä hetkellä, mikä tämän jääkiekon suola onkin, että tämä sarjataulukko tällä hetkellä, niin se on tosi tiivis. On todella tasainen, varsinkin tuo keskikasti, niin erot on tosi pienet ja varmasti tullaan näkemään sijoituksen muutoksia tässä loppurunkosarjan aikana hyvinkin paljon. Tuukka, lyhyt kysymys, lyhyt ja ytimekäs vastaus. Tietysti ei tiedetä nyt, että minkälainen kokoonpano meillä tämän viikon peleihin on, mutta mitä sä haluat nähdä Tapparalta näissä 2 pelissä? Mä haluan nähdä viime viikolta jatkumoa siihen. Todennäköisesti Sporttia vastaan meillä on ollut hyvät alut nytten.
näissä peleissä ja toivottavasti meidän ylivoima toimii myös, koska kevättä ajatellen me tarvitaan joka peliin oikeastaan niitä erikoistilanteiden, että siinä on vieläkin tekemistä. Totta kai jos meiltä puuttuu äijiä, niin sinne täytyy uusia kavereita laittaa, mutta myös heidän pitää sitten pystyä ottamaan paikkansa, että viime viikolla me saatiin tosi monta jätkää tähän näin mukaan Baptiste, Liedestä, no sitten meillä on näitä niin sanottuja, jotka sai onnistumisia, niin Somppia ja Konnaa ja tämmöisiä. Konnakin oli itse asiassa aika hyvällä jalalla viime viikolla. Tanus sai jo maalin Jyväskylässä ylivoimalla, niin niitä lisää ja toivottavasti saadaan taas pisteitä, että onnistumiset ruokkii ja tiukat pelit on tulossa ja helpolla ei tulla pääseen. Ja yksi asia varmaan, mistä itse asiassa Rike jossain haastattelussa sanokin, mikä on ollut hiukan haastava, niin toinen erä. Et se on ollut meillä tällä kaudella, varsinkin viime aikoina, se on ollut hiukan haasteellinen. Tietysti pitkä vaihtomatka, ja jos tulee pitkiä vaihtoja, niin se tulee ekstra pitkiä, sitten jos joutuu pyöriä omissa, mutta mä ehkä haluaisin nähdä sen, että myöskin se, monesti se meidän hyvä ensimmäinen erä ja hyvä alku, että se saataisiin myöskin siihen toiseen erään, koska niitä pitkiä pyörityksiä vastustajan päässä ja sitten sitä kautta niin kuin kiekolla vaihtaa hyökkäysalueella, niin mä olisin ehkä sitä nähdä. No sä oot ihan oikeassa, että meillä on ollut vähän se vaihtorytmin kanssa, koska silloin kun sä pelaat vähän tuommoista karvauspeliä ja varsinkin toisessa erässä, jos vaihtomatka on pitkä, niin ne välimatkat vielä enemmän kasvaa siinä, niin silloin pitäisi pystyä nimenomaan pysyyn kiekossa ja vaihtaan kiekolla. Ja jos se rytmi menee erilaiseksi, että vastustaja hallitsee sitä pelirytmiä, niin silloin saat vähän niin kuin mankelissa välillä. Mutta kyllä mä näen ehkä ensi viime viikollakin sen, että me siedettiin hyvin niitä tilanteita ja meillä pysyi se puolustuspeli jollain tapaa niin kuin hyvin kasassa ja edelleen on tekemistä. Me ei saatu niitä 60-vuotiaita ehjiä viime viikolla. Saa nähdä, nähdäänkö tällä viikolla. Joo, ja sitten tietysti toivoisi sen myöskin, että nyt jos saadaan ukkoja takaisin rosteriin, niin nyt saataisiin niitä ketjukokoonpanoja lukittua, koska siellä on hyviä kentällisiä ollut nyt, niin kuin nostettiin tämä kämpperi Kontiola Granaatti esimerkiksi ylös, ja sitten tietysti Baptiste Antonin kanssa pelannut hyvin ja päässyt pisteille, niin toivotaan nyt, että pysyisi jätkät terveenä ja pääsisi pelaamaan tuossa runkosarjassa vielä semmoisilla ketjukoostumuksilla, mitä valmennus haluaa, että tulisi yhteisiä kokemuksia. No mä luulen, että viime viikko todennäköisesti tullaan jatkaa jollain tapaa samoilla, että jos sieltä joku kaveri tulee takaisin kokoonpanoon, niin ei siellä isoja muutoksia tulla tekemään, että ei se pistä ihan kaikkia ketjuja varmasti niin kuin nyt tälle viikolle uusiksi, että yksittäisiä vaihtoja todennäköisesti saattaa tulla, mutta mun mielestä oli jokainen ketju viime viikolla, ne pystyi niin kuin tekemään nimenomaan semmoista peliä, että ne pystyi luomaan paikkoja ja pysyyn kiekossa, että kaikilla oli paljon hyvää siinä, että veikkaan, että aika pitkälle jatketaan näillä ketjukoostumuilla, mitä viime viikolla lopetettiin. Joo, ja yksi pelaaja, jonka haluan myöskin nostaa tässä nopeasti esiin, niin ei tee kyllä valmennukselle helpoksi kokoonpanon tai kentällisten luomista Oskari Luoto. Pelaa kyllä tosi ennakkoluulotonta jääkiekkoa ja on energinen ja pystyy haastamaan ja rakentamaan paikkoja, niin on kyllä hieno nähdä näitä nuoria nousemaan tuolta. Sä oot ihan oikeassa, että no onneksi me sitä hehkutettiin siinä jossain kohtaa, vähän hehkutettiinkin ja Oskari on semmoinen, joka niin kuin tuo nimenomaan sitä energiaa ja sitä yrittämistä sinne ja sitä me tarvitaan. Ne on niitä suunnan näyttäjiä kumminkin ja mä veikkaan, että Oskariska tulee vielä aika kova jätkä tässä Tapparassa, jos se jatkaa vaan. Ei se kentän taitavin jätkä ole, mutta siltä tiedetään, mitä me saadaan. Ja hän on muuten se pelaaja, joka on tehnyt isoihin peleihin tärkeitä maaleja. Ja kyllähän viime viikollakin oli siellä paikoilla, mistä niin kuin sitten esimerkiksi Liedes sai palkinnon maalin edestä, niin Oskarihan siinä ensimmäisenä oli kadoja lyömässä sisään, että hän menee sinne, missä niin kuin muistelmia tulee, ja Juujärvi taisi sanoakin viime viikon haastattelussa, että hän on vähän jutellut Oskarin kanssa, ja se on hyvä, että näille jätkille kerrotaan ja opetetaan, että mitä sun pitää tehdä, että sä täytät sun paikkas tässä näin, koska kilpailu on kovaa, ja se on aina, että noiden nuorten jätkien, niiden on pakko pystyä tuomaan pikkasen jopa enemmän
kun sitten näiden kokeneiden maiden kautta, jos niillä on tilipussikin vielä vähän kovempi, niin ne on aina helpompi laittaa se nuori jätkä siitä sivuun. Niin ja niin kuin sanoit, niin toi kilpailutilanne, niin se on kyllä hyvä asia, että sitä on, että ei ole niitä niin sanottuja mandaattipaikkoja. Mä veikkaan, että nyt tällä hetkellä toi peli on näyttänyt siltä meillä, että meillä on ihan niin kuin oikeasti aito kilpailutilanne siellä, että totta kai tämä on jollain tapaa helpottaa valmennuksen tekemistä se, että pitää porukka tyytyväisenä, kun on poissaolijoita, mutta sitten taas se kolikon toinen puoli, että viime viikolla niin joka jätkä, joka siellä kokoonpanossa oli, niin täytti paikkansa ja ei sinne helppoa tällä hetkellä murtautua. No ei ole, ja se on hyvä asia, että kilpailua on ja nuoret saa myöskin mahdollisuuksia ja käyttää niitä, niin mikä sen parempaa. Nyt me tehdään, Tuukka, semmoinen juttu, että nyt me pyydetään ihmisiä meneen osoitteeseen tappara.fi/liput ja käykää ostaa tuohon lauantain S-kotipeliin liput, yli 9000 lippua on jo myyty ja siellä on meet and greetia, perhepeliä ja ihan kaikkea, kannattaa tulla paikan päälle ja me laitetaan tuosta Merren jinkkuja, päästetään Hoivassilta ja Grönborgin lauteille ja me jatketaan ensi viikolla, eikö me näin tehdä? Näin tehdään. Valtteri Merellä tässä moro. Tää on Kirvescast ja tää on tosi kova show. Okay, so now we start with Rikard Grönborg. We're gonna take a little bit of looking back what's been going on. You've been here now almost a year. You came last summer to Tampere, and if we start from that actually last spring when you came here, if you look back to that time, have you met the expectations you maybe had about this job? Well, I don't know what kind of expectations I had, except I was really curious how how the Finnish Liga, continuously on a daily basis. I was curious about Tappara, the winning tradition of Tappara. I was curious about the way that the game was played here in the Finnish league. So there's a lot of things I was more curious about and having expectations. I knew there was going to be a tough league. I knew it was going to be a tough season, a grind, which I kind of looked forward to. I think if I had any expectations of being a tough league, I think they met those expectations for sure. It's been a grind. It's been fun experience for me and a good experience for me. The first interview we did when we published your contract here, I remember that you said many times about you also want to learn things about Finnish hockey. What have you learned so far? I learned a lot. I think that the coaches in this league are well educated. I think they know what kind of hockey they want to play. I think that the X and O's is there. There's no question of it, and also I think the players are well educated in those tactics and strategy. What I try to do is kind of mess them up a little bit and maybe look at a different perspective, maybe a little different playbook, a little different situations, and also challenge their way of looking at hockey. I think it's sometimes as a coach, and this is scary though, sometimes as a coach you just let go of the control and let the players make decisions on the ice. You're setting up the bone structure of what kind of hockey you want to play. You give them tools how to solve situations. You give them the support, because at the end of the day it's a team sport. You need to work together, but within those structure and within that, the strategy you have, you need to allow the players to make quick decisions, because this is a free-flowing game. It's not American football where you have set plays or very few set plays. I mean, you have a few set plays in for example, in face-offs or in power play or whatever. But most of the time, it's a free-flowing game. It will happen after that situation. So that was my goal to help the players out in order to be successful with a little different. With more decision making, and sometimes it's scary as a coach, because you got to let go of some of that control, because control, I think for a lot of coaches, is important. I learned. I think I'm close to 30 years now of coaching, believe it or not. But I think that the more I've learned is that the players have a lot of good ideas that are out there as well, and players have gotten to this level based on their skills and the way they read the game, and why not allow them to utilize that skill, obviously within the structure that we set up in the start of the year. Excuse me.
So that's kind of, I'm trying to be a little bit disruptor or whatever you want to call it, in a sense of maybe looking at hockey a little bit different way and maybe challenge and some of the truths here in Finland. So and there's been a lot of discussions. I know that I don't really read media, but I heard there's been a lot of discussions, and that's good. Like everyone doesn't have to look at hockey the same way as I do. As a matter of fact, I think hockey world is more colorful if you look at things differently. Yes, indeed. Before we go deeper into hockey, how did you and your family settle down to Tampere? It's been an interesting few months here for sure. I think the living standard here in Tampere is excellent. I knew that coming in. We decided to buy a house here in Tampere because we feel as a family. I have two younger kids and dogs and everything else, that we wanted to settle here and put some roots down for a while, and so that was important to me, and that was part of the discussions I had with Tappara of making that move. But both my girls are coming into school, and they go in an international school or English speaking school here in Finland, but I fully expect them to learn Finnish. They are learning Finnish right now. Myself, I obviously haven't really had time to settle down, but I'm starting picking up the lingo as well. But I think a lot of things is pretty similar to where I grew up in Tukholma. To be honest with you, when it comes to especially the weather and everything else, it's very similar. But and we lived in as a family for 9 years. My wife's American, so we kind of experienced the long winters and the darkness and the cold and all that stuff. But to summarize, I mean, it's a beautiful town. I think it's a little bit of hockey's mecca too, which makes it even more intriguing. Everyone has passion for one of the two big teams here, and I think that's great. What a great environment to live in. Yeah, so this is the home of hockey, like we like to say it here in Tampere. About hockey, well, we all know that Tappara has gained some great success over the past decade or so. I would imagine that it was not too easy place to take the coaching over that team, over all the championships and so on. Yeah, but that's in the past. I'm looking at the reason they hired me was that they're looking at the future, not in the past. I think that the past is excellent. Again, that's one of the reasons I wanted to sign here. Why not go to the best club in the league, and learn from the organization and everyone working in the organization why they are so successful. When I took over, for example, Zurich at the Sätetsee, they were 9th place the year before, and obviously we were successful turning that around to be a first place in 1 year, but so I learned that as well. Like, here's a club maybe that's have had success, but now they were a little bit down in the year before, and now taking over that team, how can you turn that around? So now it's a little different challenge, obviously, with them winning 2 championships in a row and all that stuff. And I think that's was one of the things that really drew me here, and also the plan that Tappara laid out for me when they were recruiting me of, okay, this is the next step, this is our vision. They shown consistency with the coaching staff, they showed consistency in what they're doing and everything else, and that was something that was very attractive to me as well. So to summarize, I think I'm here to learn from the organization. I can see now why Tappara has been so successful, because there's so many professional people in this organization. I'm thoroughly impressed the way that the staff is handling situations and the way that they take care of their own and everything else. So I'm starting to understand why the tradition is there of success. If we talk about that start as a new coach of Tappara, I remember that many coaches they kind of like to say that the players were not fit enough or something. I don't remember that you have ever said about that, but like you said, all the playing style is very different now than it used to be. What kind of work it was on the off season to prepare the players? I mean, physically, how big a difference there is with training them? Yeah, we changed a little bit. Obviously, we want to continue the success that's been in the past, because it's something that Tappara has really been
known for is the physical status of the players, and that's something obviously we wanted to maintain. But maybe a little bit more focus on a few other things, the explosiveness, the first 2 or 3 strides in every skate and everything else, and that's so a little bit of a tweak, if you like, in preparations, and also identify what players that can play this kind of style of hockey we wanted to play, which is always going to be a transition period. But I got to say that, and also and obviously on the ice and everything else, it's a different wear and tear of players. But that said, I think the players and you have a few players that have been very, very successful with a different style of hockey, but they were really, really open to make changes, which I think, again, hats off to the players of being accepting of trying to make a change. Excuse me. So I think, that's number one thing for me as a coach. I need to sell this idea of what kind of hockey we want to play and work with them and make them understand, because there's some different concepts out there. And I think, I know that when having discussions with them, a lot of them really like this, because they can have a little bit more freedom of making decisions out there. And sometimes, as a coach, it looks not very good, but you have to live with that because that's part of the process. So the physical status has been, we've been monitoring that, and our goal was to obviously have a little bit of a high before Christmas, and going into Christmas break, and I think we showed that. And then, the training, we started out really, really heavy again in January, and I think, you can see the workload and everything we put in there in order to accelerate right into now the end of the season and towards the playoffs. So now we're making smaller adjustments again, accelerate into the last part of the season here. So it kind of it goes a little bit with the flow and the workload we want to put into players, and then you have to individualize the training too, because certain players are whatever in the careers or different wear and tears they have in the past. So I think that's important as well. How has it gone with other coaching stuff? How would you describe your cooperation? I think it's really, really good. And again, these all the coaches I have around me are coaches I never worked with before. Didn't know them before the season, which is really fun for me too. I've learned quite a bit from them. I think I'm pretty good in again giving them a lot of freedom of presenting it, different ideas for us coaches, and also for the players, and work individually with the players and have ownership. So I think I've been pretty good on that. I think that's one of my strengths actually. But at the end of the day, someone needs to make decisions, and we have quite a bit of long discussions almost every morning, and what's the next step and everything else. And I'm trying to follow that structure that we set up from the start of the year, and not getting away from that structure. But it's been interesting. I think they do an excellent job. They're working really hard, and they were also open for new ideas and a new way to play, and I think that's been it's been really for me, because I need to sell that to the coaching staff too, and at the same time they taught me a few things that made Finnish hockey be very successful strategically and tactically. So I learned from them as well, and I think I think we have a really good working relationship. And everyone is learning something, because some of those guys have been here for a few years already, so everyone is learning. Champions Hockey League, they just played the final a few days ago, but to be honest, for Tappara this season, it was a big disappointment. How would you sum up the Champions Hockey League season? Yeah, I was disappointed they didn't advance in the playoffs, but I think there was, again, the process where we were with their playbook and everything else, and also the players that were out at that point of time, the way we started the year with the players we had, the new playbook, the injuries we had as well, the traveling schedule we had. We were very close of actually making it. It was down to the last game, but obviously we wanted to advance into the playoffs. There's no question of that, and this is my third year in Champions League. It was the first time we didn't advance into the playoffs, so that was a disappointment for sure. But at the end of the day, I have a huge understanding of how the process works, because this is
start of a season, and the tournament used to be like a preseason tournament, and for teams to try new things. But again, I think it means something to me in the Champions League. It means something for Tappara, and so of course it was a disappointment of not going into playoffs there. Right now, when we're recording this, we have not clinched the CHL spot for next season yet, but it's actually pretty close. How important goal is that we're going to make it to the Champions Hockey League for next season also? Yeah, well, that's obviously one of the goals we have in the regular season. I think obviously position yourself for the playoffs. It's a big thing, but I see it as a journey. And now we're going into the last 9 games or whatever it is. We put ourselves in a really good spot of have a chance of being the top in the Liga, the regular season, and I take pride in that because they show consistency of producing every day in a long period of time, and everything that we worked on so hard is it's a little bit of a reward at the end, and the big reward is obviously the Champions League and have a chance to play there. So that's something that's an incentive to be a top team in the Liga in the regular season, not just waiting for the playoffs, but also position yourself in the playoffs. And the journey for me is learning what players do and what, and where in the process we're at, and all that stuff. And so it's been a lot of learning from a lot of people, but accelerate into the playoffs is going to be huge. I have to ask one more thing about Champions Hockey League. What did you like about those new rules concerning about penalties, that if you score goal on power play, the penalty continues, and if you score on short-handed, then it ends? Not a big fan, to be perfectly honest. I think we have a very good game as it is right now. It looks like there's a bunch of people that are sitting there and let's come up with new ideas. And I understand you need to try it, but it doesn't make it the product better for me. And it also gives a lot more power for the call that been made by the referees on the ice more than ever. And I think the referees have a tough job as it is, making right calls and everything else, because it's a fast game. And now one of those calls can be devastating at the end of the day, and right or wrong call. But so I wasn't a big fan of it. I didn't like it very much. I don't think the product hockey needs that in order to get better. I think there's other ways to make it more attractive than making up new rules. I personally don't like it at all. Like we saw on the final match, it was pretty decisive when Swiss team scored twice on one power play. But of course, they don't ask me about that thing. If we continue to Finnish Liiga, regular season is soon completed, like you said. Was it like 9 games left right now? And we remember that the first half of the season, it was like going from victory to another victory. That was actually pretty great. I remember you said many times that the team found the ways to win. As we look it back right now, what were those ways to win? What was the key point then? I think a key point, obviously, I think a part of it is Tappara's history. They know how to win, and they're confident in order to win. There was something new on the table, a new way to play and all that stuff. But at the end of the day, it comes down to the will of winning. I think you're looking to the start of the season. I think we kind of overproduced in points the way the games were being played, because we're introducing something really new. But again, this is about winning, and the players and us as a team and organization, we found a way to win. Then we get into doing some heavy lifting, especially when it comes to training and everything else, and after the Christmas and going into January, and there was a streak of games that we're losing overtimes, we're losing in shootouts and stuff like that, but all those games were really close, and if you look at the numbers structurally, we're actually playing better when it comes to defensive structure. It's just the problem we had was scoring goals during that time. The way that we'd been scoring goals at the start of the season. Of course, other teams are making adjustments the way we're playing, and I kind of expected that part of it. But and also I kind of expect us play a little bit tired. But you have to learn how to play tired as well. And I think we pushed through that. And as of lately, obviously the points are coming in more consistently. We're finding ways to score goals and how to win the games on a consistent basis. And then it kind of goes with the way we have trained also. So I'm pretty pleased the
with the way the development has gone during the season, and I have an understanding where we were in January, but you have to go through those parts of the season too. We can't just keep winning, and then expect have some adversity in the playoffs, because then it'd be tough for us to deal with that adversity. Versus now we already gone through some adversity, we dealt with it, we moved on. So I think that was part of the process of being to where we're at right now. But like you said, that training thing was a big issue when it comes to those hard times in January especially, but now it seems a bit better. What's the main thing right now, because the playoffs are pretty close already? How to train right now? Again, we haven't had consistency in the lineup for more or less the whole season. And players in and out, and I know most teams are going through that, but it's been really crazy. And that now we get into this time of the year, now we're getting down to even more of the details of those set plays and face-offs, the 6-on-5 situations, power play, special team situations, finding maybe a little bit more chemistry with some consistency in the lineup. So it's more now we get it down to the nitty gritty, if you like, in the season, and then you have to play those games and see what kind of character we have on the team. And if you look at our schedule now towards the end of the season, you can see there's a really tough schedule and playing against teams that really have something to play for. So it'd be interesting to see how our team is reacting to those type of situations. I feel confident that we'll take on that challenge heads on and moving in strongly into the playoffs. Besides that, what kind of things we're going to improve our own game? There's also the opposing team. So how important and what kind of work it is from now on to see how the other teams develop and how they learn to play against Tappara? Of course, we're learning as we go too. Like if they're making adjustments, we'll make adjustments. So we try to be one step ahead of other teams. But at the end of the day, the way we want to play, we want to dictate what's going on the ice, no matter what the opponents are doing. So we wanted them to react on our initiatives and everything else. So that said, I think we have a pretty good idea, especially when we're getting into a playoff situation where we play in the same team for a period of time, that there's going to be some not major adjustments. There's going to be some adjustments due to as we go on, and I'm looking forward to that. That's kind of part of the year. The first, now in regular season is more how we playing more than the opponents. I think the opponents are something that we take into considerations. We scout on opponents. We know the tendencies and everything else. But right now that's one game versus we're playing 60 games for our team, so it's important that we pour our energy to that. Versus in the playoffs now, it's going to be same team over a period of time and winning. Need to win 4 games against an opponent. So it's going to be some adjustments there, I'm sure. Yeah, but now that you already know all the other teams somehow, if you look. In generally Finnish hockey, has this league been like you expected? We were talking earlier about that grinding and so on, but any surprises? Not really. I'm a little bit surprised how much is being allowed on the ice, to be honest with you. I think there's too much of old-time hockey when it comes to interference, too many holdings, too many stick infractions and everything else. Of course, we're not better than the other teams, and we need to play with whatever level that the referees and the league decides that we want to do. But it's too much of, wrestling in the corners and as soon as one hand, let's go over the stick and grab someone. It should be a penalty right away, because the play. I think what the crowd wants to see, and I might be wrong on this, but I think the crowd wants to see players skate and hits a big part of it too, but skate and can display this skill instead of having a rucksack on for 60 minutes that someone can hold on to you and hold on to the stick and hook in the gloves and everything else. All of that stuff, I think I even have to make some changes in the way
our practices are going right now because of that. And if you look at other leagues in the world, they're going in a different direction. The best league in the world, for example, NHL, as soon as a stick comes up towards the gloves and towards the hands, as soon as someone lets go of the stick and grabs with a free hand on the opponent, it's a penalty. And the players adjust, and they adjust very quickly. But this is something that the Liga needs to decide what they want to do. This is not on the referees, because they're just they're doing what the Liga tells them to do, and it seems like I get comments from players that never played in this league, how their experience of how many stick infractions, how many holding hookings, and that hasn't been allowed in whatever level they've been playing before, and some have been playing the highest level, obviously, in the world. And that's been disappointing, to be honest with you. But other than that, I think the competitiveness in the league has been really good. And again, I think there's a lot of good players. There's really good coaching out there. I think most organizations being very professional in the way they're dealing with things. So a lot of stuff has been very, very positive. I think that's something that Liga needs to make a stand on what kind of hockey you want to see out there. I think the way that we want to play, and some other teams in the Liga, is allow players to make decisions out there, allow play in one-on-one situations, utilize your skills so you do. And I think we got to develop some really good hockey players, even better hockey players in Finland, go into the best league in the world, NHL, or obviously participate with the national team here in Finland. So that's my vision. But again, I'm just a head coach for one team in the league. I think the league needs to understand what or tell us what kind of hockey they want. But you're not the only coach, because it actually became a pretty big issue just last week when first I think it was Ville Peltonen who said about those lashes. I think we all agree that they should be called off. But then Olli Jokinen of Jukurit, he talked about that the rules have maybe changed lately because, refs allow that interfering the forechecking players or something like that. I'm not sure about the English way right now. But have you noticed that the rules would have changed? Actually, rules haven't, but the way the coaches refs are doing it. Yeah, no. I again, I'm not putting this on the referees. It's actually the league, and that gives them the instructions on what should be called and what shouldn't be called. We can talk about a hooking and holding here and there, but at the end of the day, I think consistently I see there's a lot more of the picks, like you skate out of your way in order to interfere with two guys that are going after the puck and playing one-on-one situations, and we used to play like that back in the 90s. That's all we worked on. So now we have to adjust our practices because of that. How do we get out of those situations if a player goes out of his way in order to interfere with you to free some ice for someone else? Well, we have to how to react to that, because it hasn't been in my playbook the last 10-15 years, to be honest with you. Now suddenly he has to be in my playbook. So those are big issues I think needs to be addressed, to be honest with you, with the league, because I don't think that's not what the crowd wants to see. They want to see free skating. They want to see a high-paced game. Players are utilizing the ice real well. I mean, I'll keep bringing up like Keskinen and Puhakkas and those guys. They're skating with full speed and giving goals and hell runs and you can mention a bunch of other players from other teams that have tremendous skills. But if you have someone that can hold your arm or hold your stick or even interfere with you when you're trying to do stuff like that, it's going to be tough to play with that speed and skill. So but again, this is a bigger issue than myself here in Tapparan. It's a league issue that needs to be dealt with. And actually, I think that we have been talking about this as a Finnish hockey, that this is the way we are going to the more open game, but somehow it seems that every time when the playoffs are approaching, then the line's going to change somehow. But once again, it's also not me who decides those things. But let's face it, last Saturday there was this issue after EFK game. How well do you feel like you've been maybe misunderstood by the refs, because for a long time now you're a first foreign coach in Finnish league? Has there been any misunderstood because of that? Yeah, there's been several misunderstandings, and obviously my Finnish is not great. So, and obviously there's emotions involved, and I don't think anyone
within Tapparan organization or anyone expects a coach or anyone in the league, I should say, expect a coach just to stand there. I mean, I need to be passionate. If I expect my players to play with passion, I need to be passionate as well. And I'm very passionate. I'm very passionate about defending my team and my players. So but at the same time, I'm trying to be the person that gives feedback to the league. I think that's one of the hats I put on, and I've been asked to do it too. So I've been continuously sending feedback to the referee in chief about different clips and having discussion points. I never done it the same day after. I've always been a day after, 2 days after a game. Well, sending clips. Compare this to this. What's the difference? Can you please explain it to me so I can explain it to my team better and have different discussion points. So I've been trying in order by doing that just to make sure that we're on the same page, understand what the league expects, but also for them to get feedback from us coaches. So we number one, we can do a better job on the ice and help the players understand why certain calls are being made. The players' safety is a huge issue for me because as soon as these players are coming up in the speeds and the way they're training right now, there's a lot of ways for us to be able to help them out, protect them. I know as soon as you get step on the ice, of course there's going to be some violence because that's what they're signing on for. There's going to be some checks. There's going to be some situations where they have a chance to be injured. But all these check-ins from behind, all the check-ins towards the head, all the cross check-ins towards the head, it needs to be said by the league that this is not okay. That's a huge thing for me. All that, like you talked about too, like I believe Ville Peltonen talked about slashing towards the hands, because that's all that stuff needs to be regulated and also needs to be a punishment for players that continuously doing that, because the players are here to watch the star players be on the ice, not up in the stands, and that upsets me. Obviously, I put my Tapparan hat on and I try to protect my players or the players I'm working with, because they're part of my family. This is my second family, and when those guys get attacked, I get emotional. And the few times I've been involved in these type of situations is because I'm trying to protect our players. So I think to a certain degree it's been a misunderstanding, and a lot of this stuff we cleared out already. If it's between me and the referees, I have even phone conversations with referees where they bluntly told me that it's been misinterpreted, misunderstood, and I accept that. I bow out, and I understand that. I know I'm a heated person. I have a lot of passion, but again, that's the reason why I'm in this position in the first place. And the route the whole thing happened on Saturday was that it was building up. Like, you have situations, and in this case was two situations on the ice. I think there's clearly major penalties that should have been called. Don't even get a 2-minute minor. And that sends a totally wrong message. I don't really necessarily about that game. After game, the score is there, whatever. But it needs to be said that this can't happen. You can't have a knee-to-knee check and say that's okay. Or you can't check one with all powers straight towards the head, no matter if it's straight ahead or not. So I had issues with that, but that was something I was going to bring up in the next day or two. I was heated after the game for sure, and then when I also found out that the referee in chief have verbal altercations with people and our staff, screaming and yelling at our staff up in the stands, obviously agitated me even more. And unfortunately, when I was going to go to the press conference, I saw this person, and him and I got into a disagreement, and with his two adults talking privately, not in a press situation. There's him and I, both had strong words, before we go into press conference. And if people heard me, I mean, unfortunately, I can't do anything about that. It is what it is, because it's a separate room. It's a private conversation between him and I. Were there adults' words? Yes, there were adult words, but it wasn't just for me. It was for both of us. We were both heated, Yeah. I actually saw that situation, so I really know that you were both pretty high intention. Yeah, pretty high agitated, but that was meant for his ears, and I'm sure that what he said to me, it was meant for my ears. That's it.
And I think if you want to make this better, I mean, I need to stick up for my family, which is in this case is my players and also the staff members of our organization. And I took on a hat of saying this is not okay. For me, this is not okay. And again, this was just meant for him and I, no one else to hear it. And obviously, as you can see on the press conference, I voiced what I thought about the game. I didn't say anything inflammatory in the press conference. And even when the reporters asked me, I said that these are the issues I think we need to deal with in the Liga. And I walked away from there. That's it. And for me, that this was broadcast is a huge, for me, violation. It's this ambush, publicly ambushing me, and that number one, partners, supposed to be partners. Like when I had this altercation or verbal altercation with this person, there was a situation when I was trying to defend Tapparan in this case, and I'm sure he was trying to defend his referees. I can deal with that. He saw things differently. I accept that. But for the league to think that it's okay to let it be broadcast is to me totally I don't understand it, because it doesn't make this reflects poorly on me and Tappara and everyone else. It really reflects poorly on the league, to be honest with you. This could have been dealt a lot more professional matter for me. Instead of blasting it out publicly, we could have dealt with it. We could have had a agreement or disagreement, whatever, and deal with it. And that they publicly did this. Our partners is a huge betrayal for me. Yeah, I totally understand. As a kind of journalist myself, I don't understand how was it possible to publish that. But anyhow, we should left that behind and hope that everyone's learning something. Also league and also maybe the team. But talking about that player safety, I really understand, because we have had a lot of big injuries during the season and long absence. Well, the problem is, I've been bringing up a referee in chief for Liga for many times, and also with the sports manager of the Liga of, like, we need to protect our players. And when I see that you have blatant attempt to injuries, because I'm looking at the intent of why is this happening, and then not even getting reviewed or even looked at when you have major injuries, is, to me, I just don't understand it. How can you allow that? And no explanations why this is not happening. But as soon as someone raises their voice and use an adult language, that's a big thing. Yeah. So it's to me, it doesn't go hand in hand, and I think if we expect this league to take the next step, we need to protect our players, because players talk, and if someone is about to sign in this league and sign with a top team in the league, they're going to say, okay, am I going to sign in Sweden, or am I going to sign here, or am I going to sign somewhere else? This is a big thing, because this is their career, their own companies, and have the risk to come here and get knee checked and not even, which could happen anywhere, but not even get penalized. That sends a terrible message. And for the fans that comes to watch these games, they expect those players to have to watch those star players, not some fourth line player or seventh defenseman to run around and knee check someone or checking towards the head. They want to look at the stars. That's a big thing. So you need to protect them, and that's why I think if you look at the NHL, which every league I should look at how professional they do with all these things. They really protecting their stars, because that's their paycheck, and I think we need to do the same thing in this league. That's true. Talking about those injuries that Tappara have had this season, of course you can't help it. When they play, something's gonna happen anyhow. Sometimes people get injured, sometimes not. But how about the, like our former coach once said, that if you're fit enough, you don't get hurt or get injured. Has there been any mistakes with the training? No, I don't think so. I think the biggest thing, I think, has been the way we're playing. So maybe some new situations for players of different reads. But I think the training has been quite on par, even though we made adjustments to the training. So I don't think that's the biggest issue. I think it's some new situations for players, and also we need to evaluate a little bit what kind of players we need.
the way we want to play. And I think that's a huge point for me. And it's going to take some time. I think the players that we have right now, like I said, I'm so impressed the way they're taking on this new way of play and everything else, and I think they actually like it because it's a fun way of playing. So I don't think the issues we have had is so much that it's been random stuff. It's been some in some cases some bad luck, we always obviously need to reassess and see where we're at. But those are not the vibes I'm getting, especially when I'm talking to the training staff and the other coaches. It's more of, it's been a guy sick here or small shoulder injury there. A lot of times, like you said, there's an injury situations in a physical sport. There's no question of it, and that's why I think it's so important that we protect and take away all the stuff that could be avoidable. Again, we keep looking at it and seeing what we can do differently for sure. What's the situation right now with the injuries? Because last weekend we were short of the top defenders. I mean, like Valtteri Kemiläinen, Otto Leskinen, they are big parts of building up the play. So what's the thing right now? Again, I think a lot of teams are going through this little bit of a flu bug, and some guys have been sick. It's been some minor injuries, and right now I think we'd rather let them rest an extra day or two in order to get it back 100%. It's not the playoffs yet, so I think in certain cases we've been extra cautious of bringing them back. We have some guys that are coming back from major injuries, and how do we get them in game shape? We have to manage their minutes and maybe a game here and there, maybe rest them so they can catch up. So it's been a lot of man management that way as well. But overall, I think we're getting to, knock on wood here, getting towards a playoff roster that we want to have. I think we're getting to where we want to be going into those critical games. And going into those critical games, so playoffs, they're going to start in maybe 3 weeks or so from now on. To be honest, we haven't won many of the top teams right now in the past few weeks. Of course, like we talked earlier about those training things and so on. But how worried you are right now about the way things are going? Or you're happy with the way the process is going on? Yeah, like I said, I think any team in this league is a good team, is a good opponent, and I'm not, if you're walking around being worried all the time, I don't think you can have my job. You have to look at, okay, what do we do today? What's the best way to move forward, and how do we get better day by day? So again, I'm pretty happy where we are training wise. I think we're monitoring the players real well. I think we're getting back to original roster of the guys we want to have in there. I think it's going to be good for us to get into these last few weeks of being prepared for what's coming into the playoffs. So it's going to be the best time of year when those real games begin. How important right now is to maybe even win the championships or actually to get some success over the playoffs? Because, there's this process. You're going to have 3 seasons of contract here. How soon you want that result? Or how important it is just to get things going? No, of course, every game is important. To win is important. I think that's the best way to grow. But you also got to take a step out of the bubble once in a while too, and see the big picture. And I think the big picture for us is to have success with the way we want to play. We want to play an aggressive way of playing. Puck control is hugely important. We want to display skills out there. I think effort is a huge thing for me. Like, we're putting full effort in the games, not just playing, okay, this is game 40. People actually paying money to watch us play. So I think everyone needs to have a full effort, and myself included, and us coaches include, that we're prepared for these games. So there's a lot of check marks out there that I think is really important in order for us to be successful. But we stepping on the ice with the game plan, with the players we have, with the preparations we have in order to win. Every team will say that. So of course, it's going to be competition. What we at the end of the day, we get what we deserve, but I think the process is always to get into every
competing moment to win and accelerate into that. One more thing in the end. All those changes you've made to this playing style, people have been... It has been great to watch, I have to admit it. Been watching Tappara games over 40 years or so. This has been a great season so far, but do you see that this is the way that Finnish hockey would develop? Well, that's a big hat. I was hired to do this by Tappara. They wanted to make a change. I presented an idea of the way we can play it and do it successfully. So I've done it with the national team. I've done it with Zurich earlier. Very similar style, not completely the same way, but a very similar mentality and attitude towards the games. Again, this is not just my playbook, it's Tappara's playbook. You know, I think there's already been changes with other teams, the way they're playing against us, the way that they want to play too, to see maybe some new stuff and new angles and everything else. But I don't expect everyone to agree with the way we're playing. I think it's good to have those discussions. I think it's great that people can criticize and look at it a different way than perhaps myself or we do. That's just healthy. I think that's great. I think it's boring to watch the same style, the same playbook for every team, and that was something I really appreciated on the Zurich, was just that you know, there were so many different playbooks and so many different ways of being successful, and really put a strain on us coaches, because one day you're playing against this system or these type of players, and the next game you're doing playing completely different style. Which made it really intriguing and entertaining too, I'm sure, for the crowd. And I think if we can get into that with the Finnish hockey as well, of you know what, you know, Tappara's playing this way, Ilves playing this way, IFK's playing this way, Saipa's playing this, whatever it is, I think that the uniqueness is going to make it more entertaining and more fun to watch as well, instead of, okay, we're playing the same playbook, you know. Yeah. But again, that's me talking. I think it's just a good thing that people have different approaches, have different ways of, okay, this is my style, this is what I think is really successful, and that's great, and challenge and maybe other systems and stuff like that. And I think that, again, that's just healthy. And Finnish hockey has been quite successful with those hour games, like they say on the Ice Hockey Federation. But at the end of the day, it comes once again to that you just have to find the ways to win. Yeah, and in Sweden we won some games too. We won some championships as well. So with a different way of playing. So it's and again, you can be very successful in different ways of playing and different styles of playing, and that's what I think is great about the sport too. Like, you don't have to play exactly the same way and in order to be successful. There's a lot of good playbooks out there, and I think the discussion is just healthy. Exactly so. Thank you, Rikard. Good luck for the rest of the season. Okay, kiitos. Kirvescast.